Kaji muna muku barka da wannan lokaci mai albarka kamar yadda shugabanni na siyasa suka faɗi. Hajia Samira Bawumia wanda ake zato Allah zai ba ta first lady ba da jimawa ba, ta aiko nata donation ta tare da tawaga. Mai martaba sarkin zangon Ankara sarki Alhaji Yahaya Hamisu Bako ya ce haifaffen wannan gari ne, bai yiwuwa kana da diya kamar Hajia Samira Bawumia tana cikin wani lamari irin haka baka mara mata baya ba. Bisa wannan dalili ne ya ce wai zai ba ta kyauta ta zama ita ne giwar zangonnan Ghana baki daya. A takbir! Giwar zangonnan Ghana baki daya. Ina ji bisa wannan dalili ne ta so ta zo ta zauna nan a yi mata wannan al'ada. To ina ji ta turo wanda za ta wakilce ta so da wasu dalilai wanda yake ya fi karfinta. Ta ce Hajia Baawey ta zo ta tsaya ta karbi wannan makami ta kai ta. Ina ji daga yau Hajia Samira Bawumia ita da giwan zangonnan Ghana gaba daya. Jama'a takbir! Hajia Baawey kenan ana sa mata alkabba wanda ke ya fito daga mai martaba sarkin zango Ankara Alhaji Yahaya Hamisu Bako ya yi mata wannan kyauta. Hajia Samira ta zama ita ne giwa na zangonan Ghana baki daya. Jama'a takbir! Allah ji akwai sako daga mai martaba wanda yake zai ga da Hajia Baawey ka je ta kai da mai martaba Hajia Samira Bawumia sakandari. Allah taimake ta. Alhamdulillah. Haka Hajia na istiriji. Hajia Ado mai martaba zai yi magana. Muna bukatar kowa ya yi shiru a ji sako daga mai martaba sarki Alhaji Yahaya Hamisu Bako a ji me zai faɗi ma Hajia Samira Bawumia. Mai martaba sarkin zango Ankara mai zangonnai gaba daya zai ba da sako ta musamman zuwa tawagar second lady Hajia Samira Bawumia. Na fi so in faɗi maka ka faɗi. Na faɗi ka faɗi. To, mai martaba wai farko yana muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Farko dai ba sai ni na ce muku haihuwan zango bane, ba sai na faɗi ba. Ita dai haihuwan zango ne. Mai martaba ya ce ba she ya gaya muku Hajia Samira Mahamudu Bawumia ba she ya gaya muku haihuwar zango ba ne, ku da kanku kun san haka, ba she shi ya gaya muku ba. His Royal Highness Dr. Alhaji Yahaya Hamisu Bako said, I don't need to tell you that Hajia Samira Mahamudu Bawumia is bred and born in Zongo. I need not to tell you this. You should know because you know she is born in this community. Abin da ta zo ta yi yau ga ya kamata ta yi shi tunne ba yau ba. All the activities and the donation Hajia Samira Bawumia has done today, she should have done it long time ago. But it is today that Allah said she's coming to do this donation to us. Mai martaba ya ce abinda Hajia Samira Bawumia ta zo ta bayar na donation da taimako tuntuni ya kamata a ce ta zo ta yi wanga. To amma yau ne Allah ya kaddara za ta zo ta yi muna wannan gashi ta zo ta yi. A fadan muna da aiki a ciki ya kamata ta zo ta yi mana. Mai martaba ya ce wai a fadan su a gaya ma delegation Hajia Samira Mahamudu Bawumia wai suna da aiki a fadansa, ma'ana ofisinsa kenan akwai aiki, ana bukatan ta tako ta zo ta duba wannan fadanmu ta zo ta duba ta yi musu wannan aikin da suke bukata halin kasancewanta haifaifiyar wannan gari. Fadan na bukatar mota a wajenta. To, ina ji lokaci ya kai amma mai martaba ya rafa ya ce ana bukatar Hajia ta zo ta yi muna wannan gyara
baya ga shi kuma fada yana bukatar mota a gaya da Hajiya Samira Bawumia mai martaba da kansa ya ce ta zo ta gyara fada kuma ta zo ta aje ma fada mota. Ina ji wannan magana ya shiga, mun gode, Allah sa mu dace. Wanda yake masarautar zango a karne kwamitin daba da suka shirya wannan taron jagorancin sarki alhaji yahaya. Muna tare da sarkin yaƙi Hashim, sarkin yaƙin Ablu kuma a gafe gaba daya muna maka barka. Muna isar da godiya ta musamman ga dukkanin waɗanda suka tallafa wannan taro ya yi taro, musamman ma ofishin mataimakiyar wani shugaban ƙasa wato sakan leji kenan. Kuma an yi jerin abubuwa da dama wanda yake ba yau ne kawai aka fara ba, yau wannan taro shine kololon shi, domin ranar 8 June zuwa 9 June an yi taron sada zumunci ko wasa na kwallon kafa, sannan kuma 15 June an yi wato atisaye kenan na gyara unguwa na share-share da fidda duk wani dauda da ke cikin kwatamomi na unguwa, sannan kuma zuwa 5 wato wanda shi kuma wannan HAFIZ TV, unique every day.